I want to say that the corruption that is in this country is stinking to the high levels. Ile ufisadi ambayo iko katika hii nchi inaendelea, ni ufisadi ambayo iko hali ya juu sana. Na hii ufisadi ambayo iko katika hii nchi ni unprecedented corruption, unprecedented historical corruption. Hii inafaa iende katika Guinness Book of Records because it is the 9th wonder of the world after the migration of the wild beast. Hii ufisadi ambayo iko Kenya sasa hivi. Auditor General anasema ofisi ya president ina spend 2.2 million per day printing 2.2 million per day. Ofisi ya president ina print nini? 2.2 million per day ina print nini? Na siku hizi vitu zilienda digital. Most of the things are digital. Ofisi ya president ina print vitu gani? 2.2 million per day, 800 million per year. Pesa ambayo ofisi ya president ina spend on printing. That is corruption, unprecedented corruption. Looting. Unprecedented corruption. What is the office of the president printing? Ni makaratasi gani ofisi ya rais ina print hapo kwa ofisi ambayo inachukua 2.2 million per day? I think ukiprint vitu ya 2.2 million per day, hizo vitu zitajaa trailer. Hiyo makaratasi itajaa trailer ambayo inagharimu 2.2 million per day. Na wana print 2.2 million per day wakipeleka wapi? Angalia shando hiyo. Pesa zinalipwa hospitali ambazo haziko, hospitali gushi, ghost hospitals. Alafu Adan Duale anakuja kutuambia sasa yeye ndiye anasuluhisha hiyo shida, sijui amesuspend hospitali, amesuspend. Unajua ile kitu Adan Duale anafanya ni ile kitu ambayo head student kwa shule yetu ya secondary alikuwa anafanya. Head student kwa shule yetu alikuwa yeye ndiye anaongoza klabu ya wavutaji wa banki. Lakini head student alikuwa anasimama kwa parade anaonya watu ambao wanavuta banki. Na yeye ndiye alikuwa anaongoza hiyo club ya wavutaji wa banki. Anasimama kwa parade anaonya wale ambao mtu yoyote, anatoa onyo kali kwa mtu yoyote atapatikana akivuta banki. Alafu baadaye anakuja anatuambia that was a cover up guys. That was a cover up. That is what Adan Duale is doing by purporting to solve that problem. That is what he's doing. He's covering up. Inafaa yeye ajiuzulu atoke hapo. Adan Duale na huyu chairman wa SHA wa Social Health Authority Abdi Mohamed, inafaa wajiuzulu watoke hapo. Tuliambiwa SHA ndio mzuri. SHA ni miracle. Tuliambiwa SHA ni miracle, NHIF ni mbaya. NHIF imemaliza 60 years tangu ianzishwe. NHIF ilikuwa imemaliza 60 years. In 60 years, deni ambayo NHIF ilikuwa nayo ilikuwa 30 billion. SHA imemaliza 1 year tangu ianze. Ilianza November last year. November 2024. SHA iko na 36 billion deni. SHA iko na 36 billion in 1 year tangu ianzishwe madeni. Lakini NHIF in 60 years ilikuwa na deni ya 30 billion. Alafu tunaambiwa Adan Duale ndio anajua mambo ya wizara ya afya, yeye ndiye anaongoza Ministry of Health, sijui nini. Ile ufisadi iko katika hii nchi ni ufisadi ambayo iko juu sana. Pesa zinaporwa katika hii nchi kona zote, mpaka magavana wanapora, mpaka huko juu inaporwa. The corruption that is in this country is alarming. It's on another level. Na mimi nasema hivi, na President Ruto yuko tu, na yeye anatuambia ati yeye ndiye anapigana na ufisadi. Anybody who believes that Ruto can fight corruption, then that person is living in utopia. Kuna mtu tu, there is somebody somewhere who seriously believes Ruto can fight corruption. Corruption cannot fight itself. Corruption cannot fight itself. Alafu ukiangalia kule Mandera County,
Governor wa Mandera County amesema Al-Shabaab wameoccupy Mandera County 60%. Governor wa Mandera County ndio amesema Al-Shabaab wameoccupy Mandera County 60%. Juban forces wameoccupy Mandera County 60%. Na President Ruto ako hapa. President Ruto yuko tu. Anangoja siku ile Gen Z watakuwa na maandamano, atume wanajeshi watembee na tankers hapa kwa streets na mabunduki. Lakini hawezi tuma wanajeshi kukabiliana na Juban forces Mandera. That is not so important to him. That is not so important to him. And that is not a threat to him. Lakini Gen Z wakifanya hapa maandamano, anatuma wanajeshi KDF wazunguka kwa hizi streets na matankas. Mpaka ukiangalia hizi streets unafikiria tuko Afghanistan ama tuko sijui wapi. How can Juban forces occupy a county in Kenya, Mandera County, Juban forces? How can they occupy a county in Kenya? Lakini there is no reaction from the president. Ingekuwa Gen Z ndio wako kwa streets wanaandamana, Ruto angekuwa ameita press kubwa State House. Na amewaambia tutakabiliana na nyinyi. Na atume forces kwa streets, KDF. I want to say, as I finish, that this is the most incompetent government we have ever had. The most incompetent. The most incompetent. This government is investing so much in PR, public relations, than action. This government is investing too much in public relations, than action. Saizi Kenyans are suffering. Kenyans are continuously losing jobs every day. Wakenya wanaendelea kupoteza kazi, Wakenya wanaendelea kupoteza biashara, companies zinaendelea kutoka Kenya, na zile ambazo zinavumilia kukaa Kenya, companies they are doing what we call scaling down, kupunguza wafanyakazi, kupunguza operations ili ziweze kusurvive hapa Kenya. Company ikitaka kufungua biashara hapa Kenya, a company from outside lazima ipeane kickback ndio wafungue biashara. Wasipopeana kickback, they are not allowed to open a business here. But we have a government that is doing too much PR, a government that is a government of people that are focused on self-aggrandizement and reaching themselves. Na mimi nataka kuambia President Ruto, ile mali Kenyatta family wametengeneza in 60 years, huwezi kutengeneza in 5 years bro. You cannot. You will finish this country. Utamaliza nchi. Ile Kenyatta family waliiba in 60 years, kama waliiba, huwezi tengeneza hiyo mali in 5 years. Utakuwa umemaliza nchi. Nchi itaisha. Lazima hii corruption iishe katika hii nchi. The only problem we have in this country is corruption and inept leadership. Nothing else. That is the only problem we have in this country. Corruption dinamaliza hii nchi. Corruption, hii umaskini ambao unaona iko Kenya, watu ni maskini hohehahe. It is not natural poverty. It is man-made poverty. It is artificial poverty. Manufactured by the ruling elites. Wanatumia ile Machiavellian principle. If you want to rule them, make them poor first, so that you can rule them. If you want to rule them, make them poor first. Alafu Ruto anaita tu huko watu State House, unasikia Ruto ameita viongozi wa Kiambu wamejaa State House. Only politics, nothing else. Ruto ameita viongozi wa Kamba wamejaa State House. Politics. Ruto ameita viongozi wa Luya. When will our president hold a meeting with the entrepreneurs at State House? Siku gani president wetu atakuwa na mkutano na industrialists at State House? Siku gani president wetu atakuwa na mkutano na professionals at State House to discuss
because the people who run this economy are entrepreneurs, industrialists, businessmen. Siku gani tutaona tu Ruto ameandaa mkutano mmoja tu na industrialists? Aulize industrialists, what are your challenges? How can we make jobs? Siku gani atakutana na entrepreneurs? Unaona tu amekutana na viongozi wa Kiambu, wanasiasa, alafu brown envelopes. Amekutana na viongozi wa wapi? Amekutana na viongozi wa makanisa. We cannot continue this way. We cannot continue using the software of 1970s and 1980s to govern Kenya. Old, outdated, backward software. We have to change this country. And we are telling President William Samoei Ruto that we Kenyans, we are not fearing. We shall tell you the truth. We shall continue telling you the truth. No matter what, we shall continue telling you the truth. Tutaendelea kuambia ukweli. Juzi ulisema unatamani Kenya ikuwe kama Japan. Unatamani Kenya ikuwe kama Japan. Kenya inaweza kuwa kama Japan kama kuna corruption Kenya. The main economic activity in Kenya is corruption. That is the main economic activity. In Japan, entrepreneurs are billionaires. In Kenya, politicians are billionaires, entrepreneurs are struggling. That is the difference. In US, entrepreneurs are the billionaires. In Kenya, politicians are billionaires, entrepreneurs are struggling. With the corruption, we cannot.